సో మనం యూనిట్ 5 లో చూద్దాం. నేను 1 and 2 అయిపోయినాయి లాస్ట్ క్లాస్లో. సో 1 and 2 లో ఒక 2 క్వశ్చన్స్ ఏమున్నాయి చెప్పినట్టు స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ సి ప్రోగ్రామ్, కంపైల్ అండ్ హౌ టు కంపైల్ అండ్ రన్ సి ప్రోగ్రామ్ అనేది ఉన్నాయి. 2 క్వశ్చన్స్ తప్ప అన్ని చెప్పాను. ఇప్పుడు యూనిట్ 5 చెప్తాను ఈరోజు. సో యూనిట్ 5 ఏంటి అంటే మనకు ఫంక్షన్స్ అన్నమాట. వాట్ ఈజ్ ఎ ఫంక్షన్, వాట్ ఆర్ ద అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ ఫంక్షన్, వాట్ ఆర్ ద టైప్స్ ఆఫ్ ఫంక్షన్స్, ఫంక్షన్ అంటే ఏంటి, ఎలా రాసుకోవాలి. సో ఫంక్షన్ అంటే ఏంటి అంటే ఇన్ సి ప్రోగ్రామ్ వీ కెన్ డివైడ్ ఎ లార్జ్ ప్రోగ్రామ్ ఇంటూ స్మాల్ బేసిక్ బిల్డింగ్ బ్లాక్స్ కాల్డ్ యాజ్ ఫంక్షన్స్. చూడండి, సి లాంగ్వేజ్ లో మనం ఏం చేస్తాము అంటే లార్జ్ ప్రోగ్రామ్ ని ఇండివిజువల్ బ్లాక్స్ గా డివైడ్ చేస్తాము. ఆ ఒక్కొక్క బ్లాక్ నే మనం ఏమంటామంటే ఫంక్షన్. సో ఇన్ ఆల్ ద ఫంక్షన్స్ మనం ఏం చేస్తాము, ద స్టేట్మెంట్స్ ఆఫ్ ఫంక్షన్ ఆర్ ఎన్క్లోజ్డ్ ఇన్ బ్రేసెస్. సో ఆ ఫంక్షన్ అంటే ఏం లేదు, ఇండిపెండెంట్ మాడ్యూల్. ఆ ప్రోగ్రామ్ లో ఉన్న ఒక మాడ్యూల్ ని మనం ఏమంటాము అంటే ఫంక్షన్. కొన్ని లాంగ్వేజ్లో ప్రొసీజర్స్ అంటారు, కొన్ని లాంగ్వేజ్లో సబ్రొటీన్స్ అంటారు. ఇలా ఒక్కొక్క లాంగ్వేజ్ లో ఒక్కొక్క రకంగా అంటే అండ్ ఇండిపెండెంట్ మాడ్యూల్, ప్రోగ్రామ్ లో ఉండే ఒక ఇండిపెండెంట్ మాడ్యూల్ ని మనం ఏమంటాము అంటే ఫంక్షన్. సో ఈ ఫంక్షన్స్ యొక్క అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి అనేది అనుకుంటున్నప్పుడు, సో ఇవన్నీ కూడా మనకు అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి. బై యూజింగ్ ఫంక్షన్స్ వీ కెన్ అవాయిడ్ రీరైటింగ్ సేమ్ లాజిక్ కోడ్ అగైన్ అండ్ అగైన్. సో సేమ్ కోడ్ ని రాయటం అగైన్ అండ్ అగైన్ రాయకుండా ఉండవచ్చు. చూడండి, we can avoid rewriting same logic or code again and again. అంటే మనకు ప్రోగ్రామ్ లో సేమ్ బ్లాక్ ఎప్పుడైనా అవసరమైంది అనుకోండి, సో కంటిన్యూగా రాయవలసిన పని లేదు, ఒకసారి రాసాను, మళ్ళీ అవసరమైంది అనుకోండి కాల్ చేసుకోవచ్చు, మళ్ళీ అవసరమైంది అనుకోండి కాల్ చేసుకోవచ్చు. We can call C functions any number of times in a program and from any place in a program. సో ఎక్కడి నుంచి అయినా చేయొచ్చు. సో లార్జ్ ప్రోగ్రామ్ డివైడ్ ఇంటూ మల్టిపుల్ ఫంక్షన్స్. ఒక ప్రోగ్రామ్ మనం ఏం చేస్తాము అంటే మల్టిపుల్ ఫంక్షన్స్. రీయూజబిలిటీ, దీని యొక్క మెయిన్ అడ్వాంటేజ్ అంటే రీయూజబిలిటీ అని చెప్తాం. సో ఈ విధంగా మనకి ఏంటి అంటున్నాము అంటే ఇవన్నీ కూడా మనకి ఏంటి అంటే ఫంక్షన్స్. సో వాట్ ఆర్ ద కాన్సెప్ట్స్ అంటే ఆస్పెక్ట్స్. ఫంక్షన్ లో మనకి ఏమేమి కాన్సెప్ట్స్, ఏమేమి ఆస్పెక్ట్స్ ఉంటాయి అంటే మనకు ఫంక్షన్ లో మెయిన్ గా 3 కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయి, ఆస్పెక్ట్స్. సో ఏమేమిటి అంటున్నాము, ఫంక్షన్ డిక్లరేషన్, ఫంక్షన్ కాల్, ఫంక్షన్ డెఫినేషన్. చూడండి, సో మనకేంటి అంటున్నాం అంటే ఫంక్షన్స్ మనం ఉపయోగించేటప్పుడు సో ఏమేమి కాన్సెప్ట్స్ అంటే ఫంక్షన్స్ లో ప్రోగ్రామ్ రాస్తుంటే ఏమేమి ఉండాలి అంటే ఫంక్షన్ డిక్లరేషన్ ఉండాలి, ఫంక్షన్ కాల్ ఉండాలి, ఫంక్షన్ డెఫినేషన్. ఫంక్షన్ డిక్లరేషన్ అంటే ఏంటి, a function must be declared globally in a C program to tell the compiler about the function name, parameters and return type. సో ఫంక్షన్ మనం ఏం చేస్తాము అంటే గ్లోబల్ గా డిక్లేర్ చేయాలి. దాన్ని మనం ఏమంటాం అంటే ఫంక్షన్ ప్రోటోటైప్ అంటాం. సో మనము ఫంక్షన్స్ ని డిక్లేర్ చేయాలి, దాన్ని మనం ఫంక్షన్ ప్రోటోటైప్ అంటాం. సో ఏ విధంగా మనం ఈ ఫంక్షన్ అంటే సో ఏం చేస్తాము అంటే ఫంక్షన్ యొక్క నేమ్, సో ఏం చెప్తుంది ఆ ఫంక్షన్ ప్రోటోటైప్, ఇట్ విల్ టెల్స్ ద కంపైలర్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద ఫంక్షన్, ద పారామీటర్స్ అండ్ ద రిటర్న్ టైప్. ఫంక్షన్ యొక్క పేరు, రిటర్న్ టైప్, పారామీటర్స్ చెప్తాం. ఫంక్షన్ కాల్ ఇంకోటి ఉంటుంది. A function can be called from anywhere in the program. Program లో ఎక్కడి నుంచైనా కాల్ చేయాలి. The parameter list must not differ from the. సో మనం ఫంక్షన్ అంటే the occurrence of the function name in some other functions is called as function call. సో ఒక ఫంక్షన్ నేమ్ ఇంకో ఫంక్షన్ లో కాల్ చేస్తే దాన్ని మనం ఏమంటాం అంటే ఫంక్షన్ కాల్ అంటాం. తర్వాత ఏంటి అంటే ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ అంటాం. ఇట్ కంటైన్స్ ద యాక్చువల్ స్టేట్మెంట్స్ which are to be executed. సో యాక్చువల్ స్టేట్మెంట్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. సో మన యాక్చువల్ స్టేట్మెంట్ ఇలా మనం ఏంటి అంటున్నాము అంటే ఏ ఫంక్షన్ తీసుకున్నా ఆ ఫంక్షన్ ఈ 3 కాన్సెప్ట్స్ ఉంటాయి, ఫంక్షన్ డిక్లరేషన్, ఫంక్షన్ కాల్, ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ ఉంటుంది. సో టైప్స్ ఆఫ్ ఫంక్షన్స్, మనకు 2 రకాల ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి. ఏమేమిటి అంటున్నాం అంటే లైబ్రరీ ఫంక్షన్స్, యూజర్ డిఫైన్డ్ ఫంక్షన్స్. చూడండి, సో మనకు మెయిన్ గా 2 రకాల ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి. లైబ్రరీ ఫంక్షన్స్ ఒకటి, యూజర్ డిఫైన్డ్ ఫంక్షన్స్. లైబ్రరీ ఫంక్షన్స్ అంటే ఏంటి, the predefined functions are called as library functions. Predefined functions అన్నిటిని మనం ఏమంటాము అంటే library functions. These functions can be called by the programmer whenever it is required. ఎప్పుడు అవసరమైతే అప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం, వీటిని కాల్ చేస్తాము. అటువంటి వాటన్నిటిని మనం ఏమంటాము అంటే లైబ్రరీ ఫంక్షన్స్.
SQRT కానీ printf, scanf, strlen, strcpy ఇవన్నీ కూడా మనం ఏమంటాము అంటున్నాను. సో లైబ్రరీ ఫంక్షన్స్. తర్వాత యూజర్ డిఫైన్డ్ ఫంక్షన్స్ ఇంకో టైప్. యూజర్ డిఫైన్డ్ ఫంక్షన్స్ అంటే ఎలా అంటే the functions that are defined by the users is called as user defined functions. సో యూజర్స్ అంటే ఎవరు? మనం డిఫైన్ చేసే ఫంక్షన్స్ మనం ఏమంటాము అంటే యూజర్ డిఫైన్డ్ ఫంక్షన్స్. ఎలా రాసుకోవాలి యూజర్ డిఫైన్డ్ ఫంక్షన్స్ అంటే రిటర్న్ టైప్ రాయాలి, రిటర్న్ టైప్ చేయాలి, ఫంక్షన్ నేమ్ రాయాలి, ఆర్గ్యుమెంట్స్ రాసి లోకల్ వేరియబుల్స్ ఎక్సిక్యూటబుల్ స్టేట్మెంట్స్ రాసుకుంటాం. చూడండి, సో మనము ఒక ఫంక్షన్ ఎలా రాసుకోవాలి అంటే ముందు రిటర్న్ టైప్ రాయాలి, రిటర్న్ టైప్ రాసిన తర్వాత ఫంక్షన్ నేమ్ రాయాలి, ఫంక్షన్ నేమ్ రాసిన తర్వాత ఆర్గ్యుమెంట్స్, లోకల్ వేరియబుల్స్, ఎక్సిక్యూటబుల్ స్టేట్మెంట్స్ రాసుకోవాలన్నమాట. సో ఇలా మనం ఏంటి అంటాం అంటే రిటర్న్ టైప్ అంటే ఏంటి? సో ఇక్కడ మనకు చూడండి, సో దీంట్లో రిటర్న్ టైప్ అంటే ఏంటి అంటే రిటర్న్ టైప్ అంటే ద వాల్యూ దట్ ఈస్ సెంట్ టు ద ఫంక్షన్ కాల్. అంటే ఈ ఫంక్షన్ నుంచి ఫంక్షన్ కాల్ కి ఎటువంటి వాల్యూని మనం పాస్ చేస్తున్నాము అని చెప్పేదాన్ని మనం ఏమంటాము అంటే రిటర్న్ టైప్ అంటాం. ఏ ఫంక్షన్ కెన్ ఆల్వేస్ రిటర్న్స్ ఓన్లీ వన్ వాల్యూ. ఎప్పుడు కూడా ఫంక్షన్ ఎన్ని వాల్యూస్ రిటర్న్ చేస్తుంది? ఒక వాల్యూని మాత్రమే రిటర్న్ చేస్తుంది. ఫంక్షన్ కెన్ ఆల్వేస్. తర్వాత ఫంక్షన్ నేమ్. ఫంక్షన్ నేమ్ అంటే ద నేమ్ ఆఫ్ ద ఫంక్షన్. సో ఫంక్షన్ యొక్క పేరుని మనం ఏమంటాం? దిస్ నేమ్ ఈజ్ రెఫర్డ్ వెన్ ఎవర్ ద ఫంక్షన్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్. సో ఎప్పుడు అవసరమైతే అప్పుడు దీన్ని మనం రెఫర్ చేసుకోవచ్చు. ఆర్గ్యుమెంట్స్ అంటే ద వాల్యూస్ దట్ ఆర్ రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ ద ఫంక్షన్ కాల్. ఫంక్షన్ కాల్ నుంచి రిసీవ్ చేసుకునే వాటిన్నిటిని మనం ఇక్కడ ఆర్గ్యుమెంట్స్ గా చెప్పాం. Local variables, the variables which are declared within the functions, those variables are called as local variables. The local variables can be used within the function where they are declared. Ekkada declare chese akkada point. Tarvata executable statements. Ante executable statements ante manam rasina statements anni kuda manam emantamu ante executable statements antam. Ee vidhanga manaki enti ante oka function ki enni untayi. What are the different types of functions? What are the different types of user defined functions? User defined functions main ga manaku 4 rakalu unnai. Ementi ante functions with no arguments and no return type, functions with arguments and no return type, functions with no arguments and return type, functions with arguments and return type. So first type enti functions with no arguments and no return type. Functions with no arguments and no return type ante enti antunna ante in this type of functions, there is no data transfer from function call to function definition. This line మనం ఏమంటాము అంటే function call. ఈ లైన్ మనం ఏమంటాం అంటే function definition. There is no data transfer from function call to function definition and function definition to function call. So ఈ కాన్సెప్ట్ ని మనం ఏమంటాము అంటే functions with no arguments and no return type. చూడండి, in functions with no arguments and no return type, there is no data transfer from function call to function definition and function definition to function call. So ఇప్పుడు నేను ఒకటి నుంచి ఒక 10 సార్లు గుడ్ మార్నింగ్ ప్రింట్ చేయాలి అనుకున్నాను త్రూ ఫంక్షన్స్. మెయిన్లో ఏం చేశాను అంటే ఆ ఫంక్షన్ పేరు రాశాను, ఏమని రాశాను? డిస్ప్లే అని రాశాను. దాన్ని ఇక్కడ కాల్ చేశాను, 10 టైమ్స్ ప్రింట్ చేశాను. ఆ తర్వాత ఫంక్షన్స్ విత్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ అండ్ రిటర్న్ టైప్. సెకండ్ వన్ ఏంటి అంటే ఫంక్షన్స్ విత్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ అండ్ రిటర్న్. Functions with arguments and return type lo manaki enti ante in this type there is a data transfer from function call to function definition. Function call nunchi function definition ki data transfer untundi. Chudandi, so there is a data transfer from function call to function definition. Function call nunchi function definition ki data transfer and no data transfer from function definition to function call. ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ నుంచి ఫంక్షన్ కాల్ కి ఎటువంటి డేటా ట్రాన్స్ఫర్ ఉండదు. ఆ కాన్సెప్ట్ మనం ఏమంటాము అంటున్నాము అంటే ఫంక్షన్స్ విత్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ అండ్ రిటర్న్ టైప్ అన్నమాట. ఇక్కడ ఆర్గ్యుమెంట్ n అనే వాల్యూని పాస్ చేశాను. సో ఇటు నుంచి ఎటువంటి వాల్యూస్ ని పాస్ చేయలేదు. సో ఈ కాన్సెప్ట్ ని మనం ఏమంటాము అంటే ఫంక్షన్స్ విత్ ఇది. తర్వాత ఫంక్షన్స్ విత్ నో ఆర్గ్యుమెంట్స్ అండ్ నో ఫంక్షన్స్ విత్ నో ఆర్గ్యుమెంట్స్ అండ్ రిటర్న్ టైప్. In this method, there is no data transfer from calling function to called function. However, there is a data transfer from called function to calling function. చూడండి, సో అంటే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి డేటా ట్రాన్స్ఫర్ ఉండదు. అయితే ఇటు నుంచి ఇటు వాల్యూని పాస్ చేస్తాం. దీనికి ఎడిషన్ అనే దానికి ప్రోగ్రామ్ చేశాను నేను.
రెండు నెంబర్స్ రాశాను, ఇక్కడ వాల్యూని పాస్ చేశాను. ఇది ఒక టైప్. నాలుగో టైప్ ఏంటి అంటే ఫంక్షన్స్ విత్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ అండ్ రిటర్న్ టైప్. ఫంక్షన్స్ విత్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ అండ్ రిటర్న్ టైప్ అంటే ఏంటి అంటే ఇన్ దిస్ టైప్ there is a data transfer from calling function to called function and called function to calling function. చూడండి, ఈ రాసిన ఈ ఫంక్షన్ ని మనం ఏమంటాం అంటే కాలింగ్ ఫంక్షన్ అంటాం. ఈ ఫంక్షన్ ని మనం ఏమంటాం అంటే కాల్డ్ ఫంక్షన్ అంటాం. there is a data transfer from calling function to called function. కాలింగ్ ఫంక్షన్ నుంచి కాల్డ్ ఫంక్షన్ కి డేటా ట్రాన్స్ఫర్ జరుగుతుంది. అంటే there is a data transfer from calling function to called function. ఈ కాలింగ్ ఫంక్షన్ నుంచి కాల్డ్ ఫంక్షన్ కి వెళ్తాము. అండ్ నో డేటా ట్రాన్స్ఫర్, ఎటువంటి డేటా ట్రాన్స్ఫర్ ఉంది. అండ్ నో డేటా ట్రాన్స్ఫర్ ఫ్రమ్ కాల్డ్ ఫంక్షన్ టు కాలింగ్ ఫంక్షన్. ఈ కాన్సెప్ట్ మనం ఏమంటాము అంటే ఫంక్షన్స్ విత్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ అండ్ రిటర్న్ టైప్. ఇలా మొత్తం 4 రకాల టైప్స్ ఆఫ్ 4 రకాల యూజర్ డిఫైన్డ్ ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి. ఫంక్షన్స్ విత్ నో ఆర్గ్యుమెంట్స్ అండ్ నో రిటర్న్ టైప్, ఫంక్షన్స్ విత్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ అండ్ నో రిటర్న్ టైప్, ఫంక్షన్స్ విత్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ అండ్ రిటర్న్ టైప్, ఫంక్షన్స్ వితౌట్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ అండ్ రిటర్న్ టైప్. ఈ విధంగా మనకి ఏంటి అంటే సో టైప్స్ ఆఫ్ ఫంక్షన్స్ ఇది. నెక్స్ట్ పారామీటర్ పాసింగ్. వాట్ ఈస్ పారామీటర్ పాసింగ్? పారామీటర్ పాసింగ్ అంటే so what is parameter passing? The method to transfer the data from calling function to called function to calling function is called as parameter passing. So, parameter passing అంటే another. The method to transfer the data from calling function to called function. Calling function నుంచి called function కి కానీ, called function నుంచి calling function కి కానీ మనం డేటాను పాస్ చేయటాన్ని మనం ఏమంటాము అంటే పారామీటర్ పాసింగ్ అంటాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సో ఇక్కడ మనకు మెయిన్ గా 2 రకాల పారామీటర్ పాసింగ్ ఏమేమి అంటున్నాము అంటే సో కాల్ బై వాల్యూ, ఇంకోటి కాల్ బై అడ్రస్. ఇట్ పారామీటర్ పాసింగ్. పారామీటర్ చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. వాట్ ఈస్ పారామీటర్ పాసింగ్? పారామీటర్ పాసింగ్ అంటే ఏంటి? ద మెథడ్ టు ట్రాన్స్ఫర్ ద డేటా ఫ్రమ్ calling function to called function and called function to calling function is called as parameter passing. There are 2 types of parameter passing: call by value parameter passing and call by address parameter passing. Call by value, call by value parameter passing. In call by value parameter passing, the values of actual parameters are passed to the formal parameters. The values of actual parameters are passed to the formal parameters. If there is any change occurs in the formal parameters, it will not affect the actual parameters. That's we call as call by value parameter passing. Actual parameters. What are actual parameters? The parameters in the function call, those parameters we called as actual parameters. The parameters in the function definition, those parameters we called as formal parameters. Here, A and B are the actual parameters and X and Y are the formal parameters. The values of A and B are passed to the X and Y. If there is any change occurs in X and Y, it will not affect A and B. That's we called as call by value parameter passing. So in call by value parameter passing, the values of actual parameters are passed to the formal parameters. When there is any change occurs in the formal parameters, it will not affect the actual parameters. That's we called as call by value. Second one is call by address. What is call by address or call by reference? In call by address parameter passing, the addresses of actual parameters are passed to the formal parameters. The addresses of actual parameters are passed to the formal parameters. If there is any change occurs in the formal parameters, it will affect the actual parameters. That's we called as call by address parameter passing. చూడండి, సో ఇక్కడ మనము సో A and B are the actual parameters
we pass the addresses of A and B. Here x and y are the formal parameters. X and y will get the addresses of A and B. So that's why we are passing the addresses of actual parameters are passed to the formal parameters. If there is any change occurs in the formal parameters, x and y are the formal parameters. If there is any change occurs in the formal parameters, it will affect the actual parameters. That's we called as called by address parameter passing. So like this, we have the two types of parameter passings: actual parameter passing and formal parameter passing. So call by value, call by address. Explain this. It's a very important question. So these are the some examples. ఇక్కడ కొన్ని ప్రోగ్రామ్లు కూడా మీకు చెప్పాను మొన్న లాస్ట్ టైం క్లాస్ లో ఒక 10 ప్రోగ్రామ్లు చెప్పాను నేను. ఆ 10 ప్రోగ్రామ్లు నోట్ చేసుకున్నారో లేదు, ఆ 10 ప్రోగ్రామ్లు నేర్చుకోవాలమ్మని చెప్పాను. అలానే ఇప్పుడు కూడా చూడండి, దీంట్లో కూడా కొన్ని ప్రోగ్రామ్లు ఉన్నాయి. ముందు థియరీ చెప్పేసి తర్వాత ప్రోగ్రామ్లకు వెళ్తాను. ఇంకొక క్వశ్చన్ థియరీ క్వశ్చన్ ఉంది. ఏంటి అంటే రికర్షన్ అనే క్వశ్చన్ అవుతుంది. ఆ ఒక్క క్వశ్చన్ చెప్తే థియరీ అయిపోతుంది. తర్వాత ప్రోగ్రామ్స్ వస్తాం మనం. వాట్ ఈజ్ రికర్షన్? రికర్షన్ అంటే ఏంటి? సో ఫంక్షన్ which calls the function itself is called as recursion. ఒక ఫంక్షన్ లోపల అదే ఫంక్షన్ ని కాల్ చేస్తే దాన్ని మనం ఏమంటాము అంటే రికర్షన్ అంటాం. చూడండి, ఏ ఫంక్షన్ which calls the function itself, ఒక ఫంక్షన్ లోపల అదే ఫంక్షన్ ని కాల్ చేస్తే దాన్ని మనం ఏమంటాము అంటున్నాను? రికర్సివ్. ఏ రికర్సివ్ ఫంక్షన్ మస్ట్ హ్యావ్ ఏ టర్మినేటెడ్ కండిషన్. రికర్సివ్ ఫంక్షన్ లోపల కంపల్సరిగా మనకి ఏముండాలి అంటే టర్మినేటెడ్ కండిషన్ ఉండాలి. Otherwise, the statements will be executed infinite number of times. చూడండి, ఒక ఫంక్షన్ లోపల అదే ఫంక్షన్ కాల్ చేయాలి. ఇక్కడ మనము ఫ్యాక్టోరియల్ ప్రోగ్రామ్ చెప్పాను నేను. n అనేది ఫ్యాక్టోరియల్. సో ఫ్యాక్టోరియల్ అనే ఫంక్షన్ లోపల మళ్ళీ ఏం చేశాను? ఫ్యాక్టోరియల్ అనే ఫంక్షన్ ని కాల్ చేశాను. ఇలా ఒక ఫంక్షన్ లోపల అదే ఫంక్షన్ ని కాల్ చేస్తే మనము కంపల్సరిగా దాన్ని మనం ఏమంటా ఉంటున్నాను? సో రికర్షన్ అంటే ఇలా దీంట్లో ఈ 4 ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్లు అమ్మా. ఒకటి ఏంటంటే వాట్ ఈజ్ రికర్షన్? ఎక్స్ప్లెయిన్ విత్ అన్ ఎగ్జాంపుల్. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చాలా ఇంపార్టెంట్. సెకండ్ వన్, ఎక్స్ప్లెయిన్ టైప్స్ ఆఫ్ పారామీటర్ పాసింగ్. రెండో క్వశ్చన్. తర్వాత ఎక్స్ప్లెయిన్ టైప్స్ ఆఫ్ యూజర్ డిఫైన్డ్ ఫంక్షన్స్. ఏదో ఒక టైప్ అడుగుతారు మెయిన్. సో సింపుల్ గా అడగాలంటే వాట్ ఈజ్ ఎ ఫంక్షన్? ఫంక్షన్ అంటే ఏంటి? ఎక్స్ప్లెయిన్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫంక్షన్స్. 4 క్వశ్చన్స్. ఎక్కువగా చాలా సార్లు అడిగిన క్వశ్చన్స్ లో వాట్ ఈజ్ రికర్షన్, ఎక్స్ప్లెయిన్ ఆర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ టైప్స్ ఆఫ్ పారామీటర్ పాసింగ్. ఈ రెండిట్లో ఒక క్వశ్చన్ కంపల్సరీగా ఉంటుంది. మీకు రేపు ఇచ్చే క్వశ్చన్ లో కూడా ఈ రెండిట్లో ఒకటి ఇస్తాను నేను. ఎక్స్ప్లెయిన్ టైప్స్ ఆఫ్ పారామీటర్ పాసింగ్ అని, ఎక్స్ప్లెయిన్ రికర్షన్ అంటే ఏంటి, వాట్ ఈజ్ రికర్షన్, ఎక్స్ప్లెయిన్ అనేది. తర్వాత మనం నెక్స్ట్ ఫైల్స్ అనే కాన్సెప్ట్ చూద్దాం. వాట్ ఈస్ ద ఫైల్? ఫైల్ అంటే ఏంటి, ఎలా డిఫైన్ చేయాలి అనే దానికి వచ్చినప్పుడు ఫైల్ అంటే ఏంటి? ఏ ఫైల్ ఈజ్ ఏ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ బైట్స్ విచ్ ఆర్ స్టోర్డ్ ఇన్ ఏ డిస్క్. సీక్వెన్స్ ఆఫ్ బైట్స్ ఉంటాయి విచ్ ఆర్ స్టోర్డ్ ఇన్ ఏ డిస్క్ లో స్టోర్ చేస్తాం. దీస్ ఫైల్స్ ఆర్ యూజ్డ్ టు స్టోర్ ఇన్ఫర్మేషన్ పర్మనెంట్లీ ఆన్ డిస్క్. ఈ ఫైల్స్ అనే ఎందుకు అంటున్నా అంటే దీస్ ఫైల్స్ ఆర్ యూజ్డ్ టు స్టోర్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ పర్మనెంట్లీ ఆన్ ద డిస్క్స్. ఫైల్స్ ఏ విధంగా డిక్లేర్ చేయాలి? ఫైల్స్ ఆర్ డిక్లేర్డ్ బై యూజింగ్ ఏ పాయింటర్ డేటా టైప్. త్రూ పాయింటర్ డేటా టైప్ ద్వారా ఫైల్స్ ని డిక్లేర్ చేస్తాం. ఫైల్ స్టార్ ptr అంటాం. హియర్ ptr is a pointer variable which contains the address of a file. Operations on a file. సో ఎలా చేయాలి? వాట్ ఆర్ ద ఆపరేషన్స్ దట్ ఆర్ పర్ఫార్మ్డ్ ఆన్ ఫైల్స్? సో ఏం చేయాలి? హౌ టు అంటే డిక్లేర్ ఏ ఫైల్, ఓపెన్ ఏ ఫైల్, perform IO operations and close a file. ఈ 4 మనం చేస్తాం. సో వాట్ ఈస్ హౌ టు డిక్లేర్ ఏ ఫైల్? ఫైల్స్ ని ఏ విధంగా డిక్లేర్ చేయాలి? ఫైల్ స్టార్ ptr. సో ఇలా మనం డిక్లేర్ చేస్తాం. దెన్ వీ కెన్ హౌ టు ఓపెన్ ఏ ఫైల్. సో హౌ టు ఓపెన్ బై ద ఫంక్షన్ fopen ఈస్ యూజ్డ్ టు ఓపెన్ ఏ ఫైల్. ఫైల్ ని ఓపెన్ చేయడానికి fopen అనే ఫంక్షన్ ఉపయోగిస్తాము. ఎలా రాసుకోవాలి అంటే ptr = fopen ఫైల్ నేమ్ కామ మోడ్ అని రాస్తాం.
So when the file is, the different file modes are read or read mode. When a file is opened in read mode, it allows to perform read operations. W, perform write operations. A, append, both read and write. R plus, sorry, A ante append mode. Okay? So already the file is already existed, the new contents will be stored at the end of the file. R plus, open for read and write. W plus, open for read and write. Append, same. RB, read binary. WB, write binary. AB, append binary. ఇవన్నీ మనము ఫైల్ ని ఓపెన్ చేస్తాం. Then IO operations. What are the different IO operations that are performed on files? మనం చేయగలిగేది integer IO operations, character IO operations, string IO operations, formatted IO operations. ఇవన్నీ మనం చేస్తాం. ఏమేమిటి integer IO operations? Get W, put W. Get W function is used to read an integer from a file. Put W function is used to store an integer into the file. Get W. The function get W is used to read an integer from a file. The function put W is used to store an integer into the file. Variable equal to get W file pointer. So whenever you use this function, it will read a character file, read an integer. Read an integer from the file. Put W is used to store the integer into the file. For example, here is an example. So I open a number file. So I will read the number from the keyboard and store the number by using the function put W. So like this, we can perform the operation. Finally, we close the file. Character IO functions. What are the character IO functions? So character IO functions are used to read a character from a file or to store a character into the file. So to read a character or to store a character. The function getC is used, f getC or getC is used to read a character from a file. The function putC or f putC is used to store the character into the file. We have the two functions, f getC and f putC. F getC function is used to read an integer, to read a character from a file. The function f putC is used to store the character into the function. For example, this is my function. I read the character, file is not end of file, I will put the character. So this is the function. After that, again I open the file and read the character from the file and I will print the file. So this is the function. This is the, again with the string IO functions. String IO functions are used to read the strings from a file and to store the strings into the file. So we have the string IO functions. The string IO functions are used to read the strings from a file or to store the strings into the file. The function fgetS. The function fgetS is used to read the string from a file. The function fputS is used to store the strings into the file. So we have the fgetS and fputS. So దీనికి సంబంధించిన ఫంక్షన్. సో ఇది కూడా సింటాక్స్ ఎలా ఉంటుంది మనకి fgetS and fputS. సో fgetS యొక్క సింటాక్స్ ఎలా ఉంటుంది అంటే fgetS str, size, file pointer రాసుకుంటాము. fputS అంటే fputS str, file pointer రాసుకుంటాం. ఈ విధంగా మనము సో ఫైల్స్ లో నుంచి స్ట్రింగ్ మనం రీడ్ చేయడానికి. నెక్స్ట్ ఫార్మాటెడ్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ ఫంక్షన్స్. Formatted input output functions and these functions are used to read integer, floating point numbers, characters, strings from a file and to store so any type of data into the file, either it may be a string or floating point numbers or characters or any type of data. So to store any type of data into the file or to read any type of data from the file, we use formatted input output functions. The function fscanf is used for to read input from a file. The function fprintf is used to store the information into the file. The syntax, fscanf syntax is fscanf fp file pointer, control string, argument list. Fprintf control string, argument list.
This is one example. So reading star character, read integer name and marks from the file and store into the file. Again we read from the file and print on the monitor. So this is the way we use the function. Finally, we can close the files by using the function fclose. The function fclose is used to close the files. These are the different file items. Next, we go for random access file operations. Explain random. Actually, normally there are two types of file organization techniques. File organization means the method to store the data, and to access the data is called as file organization. There are two types of file organization techniques. They are sequential file organization, and another is random access file organization. Sequential and random access. So what is sequential file organization? In sequential file organization, the data is stored sequentially and read sequentially. We can store the data sequentially and we can read the data sequentially. Magnetic tape is an example for sequential file organization. So for the one example of sequential file organization is magnetic tapes. In random access, again random access file. So by using random access files, we can store and read the data anytime, anywhere in the data. So we can access the data randomly. So when we are accessing the data randomly, we use random access file operations. There are three random access file operations we called as fseek, ftell, and rewind. These three functions we called as random access file operations: fseek, ftell, and rewind. What is fseek? Fseek function అంటే ఏంటి ఎలా? This function is used to move the file pointer to a specified position. చూడండి, fseek function అనేది ఏంటంటే the function fseek is used to move the file pointer to a specified position. ఒక పర్టికులర్ పొజిషన్ కి మూవ్ చేయడానికి fseek అనే ఫంక్షన్ ఉపయోగిస్తాము. fseek file pointer, offset, and position అని చెప్తాం. దీని సింటాక్స్ file pointer, offset అంటే the number of bytes to be moved from which position. So the position is either a beginning of the file or from the end of the file or from the current position. When you write seek set, so we are move the file pointer from the beginning of the file. When you write seeker, we move the file pointer from the current position. Second, when you write second, we move the file pointer from the end of the file. So like this, we have the fseek, ftell. This function will return the address of the file pointer. So the function ftell will return the address of the file pointer. So the syntax of ftell is ftell file pointer. So whenever we are use this ftell file pointer, we get the address of the file pointer. Finally, we have the ftell. There's a rewind. A rewind function is used to move the file pointer to the beginning of the file. This is so we have some other record IO functions, structure, reading and writing records, structures. So suppose I want to store the structures and I want to read the structures from a file. We use the functions fread and fwrite. So fread and fwrite functions. Fread function is used to read the record from a file. Fwrite structure is used to write the record into the file. Suppose I want to read one record structure. I want to store the structures into the files. We use fread and fwrite. For these functions, the file must be opened in binary mode. File must be opened in binary mode or text mode. Normally, we use binary. This is about syntaxes, fread and syntax, and fwrite syntax. One example, మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను, ఇవన్నీ ఫైల్ ఆపరేషన్స్. తర్వాత ఇంకొక క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే, వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ టెక్స్ట్ మోడ్ అండ్ బైనరీ మోడ్? టెక్స్ట్ మోడ్కి బైనరీ మోడ్కి డిఫరెన్స్ ఏంటి అన్నారు. టెక్స్ట్ మోడ్కి బైనరీ మోడ్కి ఓపెన్ డిఫరెన్స్ ఏంటి అనే దానికి వచ్చినప్పుడు, సో టెక్స్ట్ మోడ్ మనం ఉన్నాం అనుకోండి, సో ఓపెన్ ఫైల్ ఇన్ టెక్స్ట్ మోడ్ వెన్ డీలింగ్ విత్ ద ఫార్మాటెడ్ టెక్స్ట్. సో ఇక్కడైతే బైనరీ మోడ్ అయితే మోడిఫైయింగ్ స్ట్రక్చర్. సో ఓపెన్ ఏ ఫైల్ ఇన్ బైనరీ మోడ్
to access or modify the structure records present inside it. So end of the file into the binary mode does not know such a as characters. End of the file ఇక్కడ ఉంటుంది, ఇక్కడ అటువంటి ఉండవు. సో టెక్స్ట్ మోడ్ లో వచ్చేసి ఎఫ్ గెటెస్, ఎఫ్ పుటెస్, ఎఫ్ ప్రింట్, ఎఫ్ స్కాన్ వాడతాం. ఇక్కడ ఎఫ్ రీడ్, ఎఫ్ రైట్ అని కామన్ గా వాడుతుంటాం. సో ఇలా మనకి ఏంటి అంటున్నాము అంటే డిఫరెంట్ ఫైల్, డిఫరెంట్ మోడ్స్. అలానే నెంబర్స్ ఆర్ స్టోర్డ్ ఇన్ స్ట్రింగ్ ఫర్ క్యారెక్టర్స్, నెంబర్స్ ఆర్ స్టోర్డ్ ఇన్ ఏ ప్రెజెంట్ ఇన్ మెమరీ ఇన్ ఏ బైనరీ మోడ్. సో ఇక్కడ బైనరీ మోడ్ లో ఉంటే ఇలా. ఇవన్నీ కూడా మనకున్న డిఫరెంట్ ఫైల్ ఆపరేషన్స్, ఎక్స్ప్లెయిన్ డిఫరెంట్ ఫైల్ ఆపరేషన్స్. సో డిఫరెంట్ ఫైల్ మోడ్స్, అలానే డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ బైనరీ మోడ్ అండ్ టెక్స్ట్ మోడ్ అన్నా కానీ ఇవన్నీ దానికి సంబంధించిన ప్రోగ్రాంలు కూడా, ఈ ప్రోగ్రాంలు కూడా చూసుకోవాలమ్మా. సో ఇక్కడ మీకు ప్రోగ్రాంలో సో చిన్న 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 ప్రోగ్రాంలో రాసాము, అవి కూడా కావాలి. ఎందుకంటున్నా అంటే ఎగ్జాంపుల్స్ రాయమంటుంటారు. సో ప్రోగ్రాంలు కూడా ఉంటాయి. కొంచెం మీకు డైరెక్ట్గా వచ్చే క్వశ్చన్స్ లో ఇది ఒక యూనిట్ ఉంటుంది దాదాపు నాకు తెలిసి. దీని అంటే ప్రోగ్రామ్ కొంచెం తక్కువ ఉంటుంది కదా, వాటిలో మీకు ప్రోగ్రాంలు కంపల్సరీగా ఉంటాయి. ప్రోగ్రాంలు నేర్చుకోవాలమ్మా, నేను ముందే చెప్తున్నాను. ప్రోగ్రాంలు మస్ట్ అండ్ షుడ్ గా నేర్చుకోవాలి. సో నిన్న 10 ప్రోగ్రాంలు చెప్పాను, ఆ 10 ప్రోగ్రాంలు నేర్చుకోవాలి. ఇక్కడ దీంట్లో ఆల్రెడీ కొన్ని ప్రోగ్రాంలు ఉన్నాయి, ఈ ప్రోగ్రాంలు కూడా మీరు చూసుకోవాలి. ఇలా చూసుకుంటే వస్తుంది. సో ఇది ఈ ఈ 5వ యూనిట్. సోమవారం రోజు మళ్ళా 3rd యూనిట్, 4th యూనిట్ మళ్ళీ చెప్తాను నెక్స్ట్ క్లాస్. ఓకేనా? ఓకే, బాయ్. Yes, sir. Thank you, sir. వెల్కమ్.